we have one important announcement. We will do the next Dubai Global Convention in 2023 under leadership of Mr. Ganesh Rayapudi, our NRI Business Affairs. And thanks a lot for guiding us. And I think leaders, I think if we can clear the stage, a few keynotes will be there. After that, directly we'll go to the panel discussions. Thank you, M.N.R. Garu, for your the awesome speech. And now OSS Prasad Garu will talk. After that, I'll talk a few minutes. Then we'll go for the panel discussions with the dignitaries. Thank you. I think, yeah, thanks, Andy. Thank you, OSS Prasad Garu. Guys, actually, in last 25 years, I've been out of the India. Whenever I come, attention, actually, total crowd kodiga, if you show the attention to the speaker, at least mano real business maatladukochu. I think fine. It happens. We have some initial teething problems. Sorry for that. I think many NRIs are all here. Can you tell me who are is Dubai nunchi evaru entamandi vacharandi? Dubai nunchi can you raise your hands? Dubai. I can see only few hands. What about Qatar? Dubai, I see these two. Sorry guys, actually it's been a little initial teething problems are there. And what about UK? I think I can hear a big roaring of UK because of my friend Rambabu Garu has done a lot of Rambabu Garu has done an extreme excellent support, I think. Kumar Garu. And any other countries like Australia or any New Zealand? Kuwait, Canada, okay, fine. Zambia, oh, thank you. Tanzania. See, why I'm telling that, 5-6 years before we didn't know all this name, only one man has done tremendous work. Who is that man for among NRIs? M.N.R.Gupta. So small token of appreciation. Somebody wants to give the bouquet? Yeah, small. Run, please come. And I think, sorry, I think many people are standing. Sorry for that. And after this, we'll go to the real panel discussions. Yeah, so give at least NRIs. Why actually WAM has gone to the beyond the India because of this man. Oh, he gives the blood. NRIs, please, you can at least for whatever it is. Yeah. One second, I'll call the NRIs first. Yes, let them come at least. They have been waiting from the countries. No, who came? Krishna Mohan Garu. Krishna Mohan Garu, come. Krishna Mohan has been one of the support in India, in Dubai. He has been executive director of our group, Index Emirates. Krishna Pura has been Dubai Wasavite. It's like 20 years, I think he has been doing tremendous service. I think ఇంకా కొంతమంది బయట ఉండిపోయినట్టున్నారు. All are comfortable? I think M.N.R. గారు has finished 5 minutes అన్నాను, 6 minutesలో ఫినిష్ చేశారు. నాకు బిజినెస్ సమిట్స్ చాలా సమిట్స్లో క్రిస్ప్ ఉంటుంది, షార్ప్ ఉంటుంది. బట్ హియర్ 5 minutes అని అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ద ఎక్స్పీరియన్స్ దాంట్లో వెళ్ళిపోతుంది. Sorry for that. And before I start, ikkada many stalwarts are there. Mahesh Bigala garu and many known people, kontamandi friends, chaala mandi friends unnaru. Pranava Rambabu garu, Anil Kamshetti garu and many other friends. Naaku konni names gurtulevu, konni emo teliyatledu. But okkati adugutunnanandi, apart from this the more పెద్దవాళ్ళు స్టాల్వార్డ్స్ అది కాకుండా ఐ డెంట్ సీ మచ్ యంగర్ జనరేషన్. మేబీ అట్ ఇండియాలో డిస్కనెక్ట్ అవుతున్నారా ఇటువంటి కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్కి, ఆర్ ఎల్స్ మేబీ మోర్ ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఉండాలా, ఆర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద అదర్ గ్రూప్స్. వీ డోంట్ నో బీయింగ్ ఇన్ దుబాయ్. ఒక్కసారి స్టార్టప్స్లో ఎవరైనా యంగర్ జనరేషన్ ఉంటే ఒక్కసారి కెన్ యూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? ఐ కెన్ సీ వన్. ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ NIT MTech something you told. Yeah. Okay, I can see only 2 from Canada, 3 startups. Okay, they are the okay.
So you are the young talent, where I can see Bhavana or Sumant. I can see young talent, which like ambitious people. And of course, big industry people already we have spoken. Any industries ఉన్నారని ఇండస్ట్రీస్ అంటే మన కమ్యూనిటీలో ఎంతమంది ఇండస్ట్రీస్ ఓకే వెంకన్న గారు యా ఐ హర్డ్ అబౌట్ యూ వెరీ నైస్ టాకింగ్ ఎనీబడి ఇండస్ట్రీ like a small scale or even big or multi-big or billion-dollar industries. So మన కమ్యూనిటీలో ఇండస్ట్రీస్ కూడా వెరీ ఫ్యూ ఉన్నారు. ఐ ఆస్క్ వన్ థింగ్ ఫైనల్లీ, మీ అందరు చిల్డ్రన్ భరత్ గారు వెల్కమ్. ఐ జస్ట్ హెడ్ టీజీ భరత్ గారు ఎక్కడ? హాయ్ సార్, టీజీ వెంకటేష్ గారు సన్ టీజీ భరత్ గారు. హాయ్ సార్, వెల్కమ్. నెంబర్ 3 ఐ ఆస్క్ మన కమ్యూనిటీలో చాలామందిని, ఐ థింక్ విల్ రైజ్ మోర్ హ్యాండ్స్. ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఫర్ హూ ఆర్ ద మీ పిల్లలు మీ బిజినెస్ కాకుండా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. కెన్ యూ రైజ్? ఓ దట్స్ గుడ్, వెరీ ఫ్యూ హ్యాండ్స్. అంటే నెక్స్ట్ జనరేషను దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎప్పుడైనా టీజీ వెంకటేష్ గారు లేకపోతే రామకృష్ణ గారు వీళ్ళందరూ అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎక్కువ బిజినెస్ నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు అంటున్నారు. సో ఫైన్, నౌ ఐల్ జస్ట్ talk about a few lines what we are bringing to the table. The moment 2-3 months back TG Venkatesh garu ee idea cheppinappudu initially we told sir we all are busy, morning nunchi evening varaku vere edo country lo travel chestuna untam, enduku deeni gurinchi ante no America they have NRI VA, India Hyderabad they have many groups, many platforms. Ee Middle East మీనా రీజియన్ అంటారు, మిడిల్ ఈస్ట్, ఆఫ్రికా అండ్ అదర్ పాకెట్స్లో బీయింగ్ ఎన్ఆర్ఐ ఐ కెన్ సే దాట్ మాకు ఇండియాతో కనెక్టివిటీ లేదు, ఐదర్ బిజినెస్ కనెక్టివిటీ లేదు ఆర్ కమ్యూనిటీ కనెక్టివిటీ లేదు. అన్లెస్ నాకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ వలన 20 years బ్యాక్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ దుబాయ్, వీ హ్యావ్ ఎ బిగ్ దుబాయ్ వాసవి కమ్యూనిటీ. ఐల్ స్పీక్ ఇన్ ద స్పీచ్. అండ్ అప్పుడు ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఈజ్ ఎ రియల్ విజనరీ. ఈ కమ్స్ 15 years నుంచి దుబాయ్కి వచ్చినప్పుడు రోషయ్య గారు కానీ అండ్ టీజీ వెంకటేష్ గారు కానీ వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటే అంటే, మీరు ఇండియా వరకు చూడకుండా మీరు ఇక్కడ చేయండి, ఇక్కడ ఏమైనా చేయండి అన్నారు. వీ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ దేర్. అండ్ బట్ నౌ ఈ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేషన్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే ఈ అన్ని కంట్రీస్ నుంచి బిజినెస్ పీపుల్కి కనెక్టివిటీ అవుతూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందని ఒక ఇట్స్ ఎ స్మాల్ ఐడియా. లెట్ us see and it has to be worked out in a scientific way and an organized way. I'll just talk about a few minutes. Hi WAM family around the globe, a big namaste to all. A warm welcome to fellow Vasavites and fellow business delegates. Thanks to our great leader and Honorable Sri T.G. Venkatesh Garu for your vision and for your guidance in a meticulous way. Thanks to Tanguturi Ramakrishna Garu, the one man, he is also, I think he is giving his life to this organization. Thanks to him. Thanks to M.N.R.Gupta Garu, I have already told. I am Ganesh Rayapudi, a civil engineer and an executive alumni of IIM Indore. I am the founder and managing director of Index Emirates, Dubai. I have been in Dubai for the last 25 years. Index Emirates is a known company in UAE construction industry for the last 20 years. We have head office in Dubai and we have operations and trading activities and investments in GCC. GCC means Gulf Cooperation Council, Africa, UK and USA. We have business interest in construction chemicals for concrete protection. Anybody knows like a tunnels for the metros and underwater structures, and we are there. We have a turnkey, like we do in-house consultancy, turnkey and rehabilitation also. And we have other verticals like waterproofing turnkey for large projects and trading and real estate and a small investments in startups with new technologies and ideas. Like anybody knows like a 3D printing and fintech, we are there, we are supporting. UAE has a big and warm Arya Vysya family with more than 1,000 people. We are one of the oldest NRI Vysya groups that came forward with many service initiatives that benefited the community. Many of our Arya Vysya friends in Dubai back home are watching us on online, and they are flourishing in the business as the top professionals and MNC companies. They are doing good. Can you believe more than 1,000 people are there? Yeah.
Many are offering their services in reputed social and cultural groups as well. We all are there for you, for Arya Vysya's business people, for any guidance and support. The Middle East means MENA region. I am going to speak after in a key discussions, whatever the panels, and these are the countries, like a MENA region means Middle East and North Africa. It's a 22 countries, and anybody can scale up this one, your businesses and all that. You all are welcome, and any industries also. Dubai Industrial City and free zones. Many people are coming, non-Vaishyas and non-Indians and non-Telugus. మీరందరూ కూడా వస్తే we can guide you irrespective of any commercial interest. We are just unity or a network. That is what we are thinking of, and Dubai Vaishya people are always welcome, always you. And later today I'm going to discuss on that new business opportunities. And finally, talking about a small when I'm concluding this, UAE has come up with many business initiatives, projects of the 50s. Make it in the Emirates. Third is Operation 300 billion loan for new industries. 100% ownership by removing local sponsors and mainland companies. And 10-year golden visa if you buy a property. And last but not the least, signing SEPA agreement. It's called as a UAE and India Comprehensive Economic Partnership Agreement. This will increase the mutual trade between India and UAE to $100 billion in next 5 years. In simple words, they have removed many taxes, many duties between the countries, thanks to the leaders, and that next 5 years, many traders, meerandaru kuda, whatever the traders, and there are 70 to 80 items, and you can do wonders. People are doing already, and more rules are being changed. So, of course, I'm going to speak. So, grab your share being a Vaishya businessman. Think smart and think differently. Make your children and next generation as entrepreneurs, which is our identity, and of course our speciality. Entrepreneurship is in our blood. Encourage them. Our network is our net worth. Jai Vasavi, Jai Hind. Thank you. ఇంతకు ముందు నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ స్పీచ్ కీనోట్ ఇచ్చాను. I have given some synopsis about what I am doing, what we are going to do. టీజీ వెంకటేష్ గారు అండ్ రామకృష్ణ గారు, M.N.R. గారు ఈ ఐడియా చెప్పినప్పుడు, ఎస్, వాసవి కమ్యూనిటీ దుబాయ్ అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లో వీఆర్ దేర్. లాస్ట్ 25 years ఐ బీన్ దేర్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, కనెక్టివిటీ కోసం దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ మీటింగ్. బిఫోర్ ఐ టచ్ మై స్లైడ్స్ అండ్ మై బిజినెస్, ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై టీమ్. ఎందుకంటే ఏదైనా చేసే ముందు, ఏదైనా ప్రామిస్ చేసే ముందు అనుకోవచ్చు అంతా ఎవ్రీబడి మీ ఎనర్జీస్ అంతా చాలా బాగున్నాయి, but we have to deliver it also. So I have already prepared a plan, and I want to introduce my team. Krishna Mohan garu, one second. Krishna Mohan garu and Krishna Vura garu, please come. Krishna Mohan garu, if you observe, two gentlemen, they are silently working on behalf of Dubai. Only one thing, ఎందుకంటే మనం ఎందుకు వచ్చాం ఇక్కడికి, we are getting connected for the different opportunities. Some people have grown, some people want to grow. So, Krishna Mohan garu has been with us for 25 years and, in Dubai, and now he is Executive Director of Index Emirates India. He will be your connecting point. And I wanted to deliver, not only saying, anybody, మీకు మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అండ్ నార్త్ ఆఫ్రికాలో మీకు ఏమైనా గైడెన్స్ కావాలి అంటే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ కమర్షియల్ థింగ్స్, they both are there. Indian contact Krishna Mohan garu, you will speak a few words. Krishna Vura garu is the founder of Dubai Vasavi community 20 years before. We all have lot of patience and helping nature. So meer evaraina ravali anukunnappudu, Krishna Vura garu will be a connecting point to you. We have been doing all these things. We have been doing for last 20 years. కానీ మాకు అక్కడ ఏంటంటే నాన్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ కనుక కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ NRIVA, లైక్ అదర్ కంట్రీస్ మీలా ఓపెన్గా కూడా మేము మాట్లాడలేం. బట్ సైలెంట్గా ఈవెన్ దుబాయ్ టాప్ అథారిటీస్ ఆల్సో, వాట్ ఈజ్ అరబ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ దట్, వాట్ ఈజ్ వాసవి అని అడిగారు. అంటే ఆ వాసవి ఎఫెక్ట్ అంతవరకు ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు, apart from the topic, sorry, because they also should get a small token of appreciation. Please give them the small appreciation. They both came together, and Krishna Mohan garu will talk, and M.N.R. garu,
think this is what we delivered. We don't speak only. Yeah, that's why we are also WAM also we are serious in what we are talking. That's why we are selecting the serious minded people for this kind 10 of minutes. seminar and business summit. Okay. Excuse me, can you put the slide for this for Index Emirates? This is AV, but we don't have time, I think. No, AV also given to them. Okay. Shreyas, if possible, please play the AV also. Okay, go for AV. Go for AV, and then I'll. Yeah, go for AV. I'll try to cut down the speech on the slides. Hi, a big namaste to Global WAM family. I am Ganesh Rayapudi, founder and managing director of Index Emirates Group, based in Dubai, and we have a head office in Dubai, and we have an operations and businesses and investments in USA, UK, Middle East, and Africa region. I have been in Dubai for the last 25 years, and we have a big Vysya family here. We all welcome you for any support for the new businesses and scaling up of your business. And thanks to M.N.R. Garu and TRK Garu for their initiative and for their brainchild of this Global Business Summit. I'm going to speak as a keynote speaker, and I'm going to touch the subjects of how to scale up your business in MENA region, Middle East and Africa region, and especially in UAE, United Arab Emirates. Yes. The next 5 years, the possible trade between India and UAE is going to become more than $100 billion in next 5 years, which is double to the existing trade, thanks to the leaders of both the countries, because in more than 70 to 80 fields, they have removed the duties and customs and a lot of export duties. So being a Vysya businessman, grab your share by scaling up of your business in MENA region, and think smart and think differently. Our network is our network. Jai Vasavi, thanks to all. I hope you all saw the wonderful presentation of global level Dubai. I hope you liked it. If you liked it, just give some claps, please. And please play the second AV, please. Second AV, no, I think it's the same. No need, because we are running out of the time. Okay, then you please Yeah. speak then. Excuse me, I think already we have covered this on the AV. I never know that AV is being played here. Can you just know who is there actually there? Next slide, go ahead. I'll just explain to the people about what is the reforms, new reforms being implemented in UAE and MENA region. See, everybody knows that Dubai is a kingdom, but ఎట్లా ఉంటుందంటే I can talk in Telugu also. Yeah, ఎట్లా ఉంటుందంటే because a limited democracy ఉంటుంది అంటే I should not talk on the live, but all people are happy. ఒక్కొక్కసారి అదే పనికొస్తుంది, ఆ డిసిప్లిన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆ పొలిటికల్ విల్ ఆ డిసిప్లిన్ ఉండబట్టి లాస్ట్ 25 yearsలో వీ హ్యావ్ సీన్ ఫ్రమ్ దను డిజర్ట్ టు రిచెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెవెల్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. Yeah, go ahead, next. Yeah, this is about GDP growth. We have, it's a 2017 and 2017 FDI inflow. It's $11 billion and depends on oil and gas, 6th largest oil and gas reserves. And population is now it's around 30 to 35 million. Next, go ahead. Dubai economy, again, we don't have time, I cannot explain. Just go ahead, next slide please, because we have 45 slides. Go ahead, next.
ఎస్ బేసికల్గా అట్లీస్ట్ యూఏఈ అంటుంది మీకు అందరికీ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ బిజినెస్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు నార్మల్గా దేర్ ఆర్ 2 జోన్స్ ఉంటాయండి, ఫ్రీ జోన్ అండ్ మెయిన్ ల్యాండ్. ఫ్రీ జోన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంట్రీ టు కంట్రీ, అంటే యూ కెనాట్ సెల్ అవుట్ సైడ్ సెల్ చేయాలన్నా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ మీకు చేసే ఎక్స్పోర్ట్స్ మెయిన్ ల్యాండ్లో దుబాయ్ అండ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో అమ్మాలి అంటే యూ నీడ్ టు టేక్ ఏ మెయిన్ ల్యాండ్ కంపెనీ. ఇంతకుముందు ఈ కంపెనీస్ ఒక స్పాన్సర్షిప్ అని ఉండేది, 51-49 అని ఉండేది, అది డమ్మీగా చేసేవాళ్ళం. 51 లోకల్కి మినిమం ఉండాలి. బట్ నౌ రీసెంట్లీ దే హ్యావ్ రిమూవ్డ్ దిస్ సిస్టమ్ విచ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ థింగ్. సో ఈవెన్ మా 20 years 5 years కంపెనీస్ కూడా వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ద స్పాన్సర్షిప్స్. అంటే మీరు ఎవరు వచ్చినా 100% ఓనర్షిప్ అండ్ 100% మనీ ఈజ్ యువర్స్. This is what the different cities, media city, internet city, knowledge park, and internet city is related to all the IT companies. Knowledge park, education, kontamandi mana dantlo education people unnaru, and some is media city, regarding the media city, and science park, studio city. So the entire Dubai they have converted into the different zones, and they are doing extremely well. Okay, go ahead, next slide. Yeah, it is again a synopsis. It's a federation of 7 emirates, and Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Queen, Ras Al Khaimah, and Fujairah. And the government type is federation, capital is Abu Dhabi. The legal system is a combination of Sharia and civil legislative law. Now I'll share the total PPT because it's a 45 pages, but కొంతమందికి భయం ఉండొచ్చు, మనం వస్తున్నాం కదా లా ఎలా ఉంటుందని. అగైన్ రీసెంట్గా ఏం చేశారంటే ఈ షరియా లా కానీ ఏ లా కూడా మొత్తం టోటల్ థ్యాంక్స్ టు మోడీ గారు మాకు రిఫార్మ్స్ చాలా వచ్చినాయి. మెనీ పీపుల్ యూ డోంట్ నో. అందువలన మాకు ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ డే వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ వన్ రిఫార్మ్, అండ్ సో మెనీ బిలియనీర్స్, సో మెనీ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు UAE. నెక్స్ట్ గో హెడ్. Yeah, the mainland companies are considered to be the most developed business entities. ఇప్పుడు మీకు some people are industries ఉన్నాయి, some people are trading, and some people are hospitality, hotel, కొంతమంది హోటల్స్లో ఉన్నారు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ మీ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీని బట్టి, మీకున్న ఫీజిబిలిటీ, మీకున్న బిజినెస్ ప్లాన్ బట్టి యూ కెన్ ఆల్వేస్ ప్లాన్ ద థింగ్స్ ఐదర్ ఇన్ ద మెయిన్ ల్యాండ్ ఆర్ ద ఫ్రీ జోన్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఆపరేషన్స్. అండ్ the location, the strategy, the benefits are no about UAE because the location, strategic location, and we have ports, we have seaport, we have airports, and we have the connecting facilities around the world. That is also biggest advantage of this region. ఈ మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ నార్త్ ఆఫ్రికా 22 countries ఉన్నాయండి. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ ద GCC countries అండ్ నార్త్ ఆఫ్రికాలో కొన్ని కంట్రీస్. వీటన్నిటికీ హెడ్ క్వార్టర్ ఈజ్ దుబాయ్. అంటే మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్కేల్ అప్, మీరు ఏం చేయాలంటే ఇనీషియల్గా నాట్ విత్ ద బిగ్ ఓవర్ హెడ్స్, ఎ స్మాల్ ట్రేడింగ్ ఆఫీసర్, ఎ స్మాల్ ఎంటిటీ మీరు సెట్ చేసుకున్న, మెనీ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దట్. ఎస్పెషల్లీ మన వైశ్య కమ్యూనిటీలో కొంతమందికి ఒక మిత్ ఉంది, అంటే UAE అనే దుబాయ్ అని అంటే నో వీ డోంట్ వాంట్ టు కమ్ అని వాళ్ళు చాలామంది, కొంతమంది వాళ్ళకి అప్రహెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ వన్. Actually, during the COVID, we are the safest place on the planet. That was the political will, that was the discipline we got. Then after COVID, many people started moving their operations. Thank you. Next. Go ahead. Yeah, this is a business setup in free zones, which I have already covered in my verbal speech. Go ahead. Next. Yeah, this is business setup in offshore. The benefits: 100% ownership and 100% exemption from corporate, personal and income taxes, 100% free transfer of funds and no foreign exchange controls, 100% repatriation of capital and profits, low startup cost, speedy incorporation process, no paid up share capital or audit requirement, multiple bank accounts. Recently, ఒక 3 years back 5% on VAT వచ్చింది, but no income taxes, no harassment from the government authorities. Chala system chala clear untundi, and it is user friendly system. Yeah, go ahead. Next.
రియల్ ఎస్టేట్ చాలామంది మెనీ పీపుల్ ఐ థింక్ మన కమ్యూనిటీలో కనెక్ట్ అవుతారు రియల్ ఎస్టేట్. నన్ను 15 years బ్యాక్ అసలు ఈ కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దన్నారు. టుడే ఆల్మోస్ట్ నన్ను అడుగుతారు, సార్ మీకు ఎన్ని రెంట్స్ వస్తున్నాయి, ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది ఎంప్లాయ్ చేశారు, మేము ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని. బికాస్ ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్గా ఒక రూల్ వచ్చింది, ఎవరైనా సరే 2 million dirhams ఇన్వెస్ట్ చేస్తే విల్ గెట్ 10-year వీసా. మా టైంలో వీసా రెస్ట్రిక్షన్స్ అవన్నీ ఉండేవి. ఇప్పుడు లైక్ యూఎస్ దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ 7 to 8 types ఆఫ్ వీసాస్, 1 10-year గోల్డెన్ ఇన్వెస్టర్ వీసా అని చెప్పి. యూ గైస్ కెన్ గెట్ దట్ వన్, and 2 million dirhams is almost like 4 crores, and even that also I think there is a, my real estate manager told today, you can pay some 10% and you can get the visa, so that many benefits are there for the visa. Yeah, and in the year 2006 the land registration law was enacted. Implementation of various laws and regulations and establishment of RERA. Again we have a good RERA, and one more thing, whole world lo ekkada len rental ma దగ్గర ఉంది. On a dollar economy మాది dirhams is equal to dollar pegged, దానికి almost 8 to 10% రెంటల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. దట్ టు 1 year ఇయర్లీ మా చాలామంది టెనెంట్స్ మీరు అనుకోవచ్చు టెనెంట్స్ ఇష్యూ అని, ఇయర్లీ 1 check they give. And as a landlords, why many people are coming, many people don't know real estate is also a good benefit subject to your interest and subject to your capability. Go ahead, next. Latest developments in UAE. I'll just touch this one. This is very important. All people should know that. Just go ahead. Yeah, next. Project of the 50. The project of the 50 is the new growth strategy of UAE, which 13 initiatives were already announced. The first set of projects include new and amended visa schemes, which I already covered. And the first set of project 50 include green visa, freelancers visa, other regulatory changes to visa, economic agreements with 8 global markets, including India, digital initiatives. So many startups are also coming recently, which I started getting inquiries. Next slide, please. Yeah, next, make it in the Emirates. Again, I am going to touch. మన కమ్యూనిటీలో ఎక్కువ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ లేరు, ఇండస్ట్రీస్ తక్కువ ఉన్నారు అక్కడైనా ఇక్కడైనా. బట్ దుబాయ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టార్టెడ్. వాళ్ళు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓవరాల్ యూఏఈ మీనా రీజియన్స్కి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఒక సెటప్, ఒక ఫెసిలిటీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ యూఏఈ, వేర్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాటజికలీ ఏ గుడ్ హబ్ ఫర్ ద లొకేషన్ వైజ్. మీకు ఇండస్ట్రీలో వాట్ హ్యాపెన్స్, మీకు స్కేలింగ్ అప్ చేయాలి. ట్రేడర్స్లో ఉన్నారు, ట్రేడింగ్లో ఉన్నారు, మెటీరియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళాలంటే మేబీ యూఏఈ విల్ బీ ఏ గుడ్ ఆప్షన్. వాట్ ఐ ఫీల్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ దే ఆర్ టేకింగ్ సమ్ ఇనిషియేటివ్. వాట్ హ్యాపెన్స్, మీకు నెక్స్ట్ స్కేలప్ చేయాలన్నప్పుడు సప్లైస్ అనేవి స్ట్రాంగ్ ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ డూ దట్ వన్. అండ్ the bank is the financial driver of Operation 300 billion. So they brought one initiative called 300 billion initiative. So kotta technologies ki or existing companies ki, some banks they are giving with less rate, even sometimes with the very good technologies with reduced percentage of the interest, they are giving some loans, and to encourage the industrial cities. Industries are going to be the next happening because they want to slowly reduce the depending on the imports. ఇంతకుముందు శాండే ఉండేది, ఇప్పుడు స్లోగా అన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. అండ్ ఇంపోర్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ కెమికల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రియల్గా ఎక్కువ ప్లాన్స్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇట్స్ బీయింగ్ ఎక్స్పాండెడ్, ఐ కెన్ సీ విత్ మై ఓన్ ఐస్. నెక్స్ట్, యా, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ఆపరేషన్ 300 billion, which I cannot read. I think we are running out of the time. Next. Yeah, again there is a bank with EDB, which they are giving less interest rates with the, when compared with the commercial banks. Next, please. 100% ownership, which I have already touched. There is no myth. Don't think that somebody is going to take your business. No way. Next. SEPA, UAE India Comprehensive Economic Partnership Agreement. India and UAE 18th February 2022 signed a comprehensive economic partnership agreement, SEPA.
The UAE-India SEPA is India's first bilateral trade agreement in the Middle East. SEPA covers 11 service sectors and over 100 subsectors. SEPA major benefits: UAE 5% import duty elimination, India duty concessions on gold exported from UAE, pharma sector, establishment of a dedicated India Mart in Jebel Ali Free Zone, and agreed to establish a joint hydrogen task force to help scale up technologies and support each other's clean energy missions, and agreed to continue defense exchanges. So I think the sky is the limit for this, and you guys can look into the internet, and me unna business, me initiate, me kunna trade expertise toti, you can do wonders. People are already doing, other communities, other countries, other states, already slowly, they are continuing, they are starting, and it is becoming the talk of the town. Next. Customs and taxation in UAE, that okay, I don't have to repeat again. It's a 5% VAT I told you presently. And free zones and few industries are exception from UAE customs duty. Next, go ahead. Excise tax. Again, excise tax, which we have to touch. Rate of the tax according to cabinet decision. 50% of carbonated drinks and all that one. I'll just share the PPT. Next, go ahead. VAT, which I told you that recently, 3-4 years back, we got to 5% VAT. It's a value added tax on the turnovers. Just go ahead. It's not as purchases, whatever. So like in India, we call like a input VAT and output VAT. Corporate tax, which they are going to announce very soon, normal tax rate of 9%, which is up to above the no tax up to the 375,000 profit. AED 375,000 means we are talking about 1 crore, approximately 80 to 80 lakhs to 1 crore. Then there is no corporate tax. Next. Yeah, Dubai Industrial City. One of చాలా మందికి తెలియదు మన తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. When I am talking, sir, I wanted to do something to my community, because these the CEOs or VPs and all that one, they told, sir, please you promote, and we are there, because Index Emirates, which has been a good friends of for them, and we are doing many projects in Dubai Industrial City in our insulation sector and in our services sector. They came up with, I spoken to the their United UAE Nationals management. They said that okay, you can promote, you can, anybody if he comes, we will try to give through you guys, will give a good benefits, not like a market rates. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా మన నెట్వర్క్ మన తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు, బట్ మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో దాట్. ఇండస్ట్రియల్ సిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్, అండ్ ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎ బిగ్ పీపీటీ ఇస్ దేర్. జస్ట్ కెన్ యూ చేంజ్ ద స్లైడ్స్ ఫాస్ట్లీ? Yes, again this is regarding the industrial city. Yeah, go ahead. This is dedicated to the industries which the happening in Dubai. 50% of industries they have already occupied, and another 50% plots for 30 years lease you can take, and you can mortgage a plot to the bank, and you can take the loan on the construction. People are doing that. It's finished? Yeah, I know. Please wind up and yes, conclude. Yeah, well, I'm concluding with this one, and go ahead. The industrial city, about this, let us. Yes, this is all the facilities in the industrial city. It's a beautiful with the different zones of the material, and like you have a chemical zone, you have a production zone, you have a food zone, you have a textile zone, and many people, many even Gujaratis and a lot of North Indians, they are all, everyone, they are coming to there. It is happening, and recently TG Venkatesh garu also visited. ఆయన కూడా సజెస్ట్ చేశారు, సార్ మన వాళ్ళు కూడా చెప్పండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దే కెన్ టేక్. And again, we are Index Emirates, we are there only like a facilitator, where my team are interested in service, but there is no commercial gain in that one. Again, I'm telling that one. We just came forward for that only. Yeah. And a sample warehouse, if you want to guys, and if you take any warehouse for your material and all that one, the location is also good. Yeah, just go ahead. Go ahead. These are the business partners for them, and all multinationals and all the world leaders. And why Dubai Industrial City? Again, location and all that one. Just go ahead. Yeah, that's it. I think I have covered most of the things, where we have 40 to 50 slides. That's why I think a small time limit is there, and I don't want to take more time on this one. The conclusion is, yes, we are meeting as a network.
and we all are now have to continue the same motto, and Dubai Vaishya community is always with you, and United Arab Emirates and GCC and MENA region, it's called Middle East and North Africa, 22 countries, we are with you. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గణేష్ గారు ఫర్ యువర్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్రెజెంటేషన్. ప్లేస్ మారచ్చేమో కానీ మనుషులంతా మేము అక్కడికి వచ్చేస్తాం సార్ ఫ్లైట్లో. బ్లెస్సెస్ దట్ వీ విల్ బి రీచ్ దట్ లెవెల్. ఓకే, నౌ లెట్ us honor Ganesh Rayapudi garu, our WAM NRI Business Affairs Chairman, and he will conduct a global summit with Krishna garu and Suresh garu and Krishna Mohan garu team, entire UAE in the Global Convention 2023 Dubai. Countdown starts, and we hope you can beat our crowd today, sir. We expect you to beat it.